Okay, আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে linking verb and being verb. So some verbs don't show action. আমরা আগের দিন ক্লাসে দেখেছিলাম action verb. আজকে দেখবো হচ্ছে linking verb. So linking verb কি জিনিস? Connects or links the subject to a word that identify or describes the subject. So basically linking verb হচ্ছে যে এমন একটা connection to the subject যেটা identify করে বা describe করে subjectটাকে। Example, Miss Talfero is a goddess. So is হচ্ছে যে তালফেরোকে connect করছে to goddess. Is connects Miss uh, Miss Taliferno to the word goddess. Goddess identifies Miss Talifero by explaining who or what she is. Identifying. When a linking verb connects the subject to a noun, the noun identifies who or what the subject is. So basically, যখন linking verb connect করে to a noun, এই nounটা identify করে who or what the subject is. Mrs. Alvarez is a teacher. So, এখানে Mrs. Alvarez টিচারের সাথে connected হচ্ছে by is. Example, Mrs. Weatherford was a graduate student. So, was connect করছে graduate student-এর সাথে Weatherford-কে. When a subject is linked to a noun, the noun is called a predicate noun. So, যখন একটা subject link করে আরেকটা noun-এর সাথে ওই noun-টাকে বলা হচ্ছে predicate noun. It is called a predicate noun because the noun comes after the linking verb, which means it's the part of the predicate of the sentence. So basically, এটা কেন nounটাকে predicate noun বলে কারণ হচ্ছে এই nounটা আসে হচ্ছে linking verb এর পরে। So যার কারণে এই এটা হচ্ছে predicate এর part, যার কারণে এটাকে predicate noun বলা হয়। এরপর আসছে when a linking verb connects the subject to an adjective, it describes the subject. So basically যখন linking verb একটা adjective এর সাথে connect করে তখন এই adjectiveটা subjectকে describe করে। Miss Helger rarely seems tired. So tired এবং rarely seems tired. So basically তখন Miss Helger কখনো tired হয় না। The classroom looks clean. Clean হচ্ছে একটা adjective. Linking verbটা এখানে হচ্ছে looks এবং classroomটা হচ্ছে যেটাকে link করা হচ্ছে। When a subject is linked to an adjective, it is called a predicate adjective, same as predicate noun. So basically, যখন predicate noun এবং predicate adjective এর ক্ষেত্রে এই কারণে হয়, because এই adjectiveটা হচ্ছে linking verb এর শেষে আসে, মানে as in linking verb এর পরে আসে। তো যার কারণে এটাকে predicate sentence এর predicate part-এ আসে, যার কারণে এটাকে predicate adjective বলা হয়। Linking verb versus be. So linking verb মানে হচ্ছে একটা be verb একটা বলে আমরা, সেটা হচ্ছে some linking verbs are forms of word be, so they can be called being verbs. So basically be verb এর সাথে এটা connected. So being verbs যদি হয় তাহলে examples যদি আমরা দেখি am, is, are, was, were, এটা হচ্ছে very simple. Has been, have been, had been, will be, shall be. This is past. And future tense আছে maybe, might be, can be, should be, would have been. So these can also be used as helping verbs when paired with a main verb. More linking verbs. So some linking verbs can also be used as action verbs. So the reader has to pay attention to how the verb is being used in the sentence. So কিছু কিছু linking verb আবার action verb হইতে পারে. So appear, become, feel, taste, grow, look, remain, seem, smell, sound. এগুলো আবার linking verb হইতে পারে, action verb হইতে পারে। লিঙ্কিং ভার্ব ভার্সেস অ্যাকশন ভার্ব। সো আমরা অ্যাকশন ভার্ব পড়েছি, আজকে আমরা লিঙ্কিং ভার্ব পড়ছি। সো এটা অ্যাকচুয়ালি কম্প্যারিজনটা কি? এক্সাম্পলস উইথ দ্য বি ভার্ব টেস্ট। সো বেসিক্যালি লিঙ্কিং ভার্বের যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি, অ্যাঞ্জেলিনা থট দ্য স্পিনাচ টেস্টেড ডিসগাস্টিং। সো প্রেডিকেট অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে স্পিনাচকে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব দিয়ে। So note, spinach does not have the taste buds and therefore cannot perform the action of tasting. So এখানে স্পিনিচ যেহেতু টেস্টিং বার্ড নাই, তো যার কারণে আমরা এটাকে অ্যাকশন ভার্ব ধরবো না। অ্যাকশনের ক্ষেত্রে যদি টেস্টেড হয়, when I tasted the ice cream, it was surprisingly sour. So direct object or a noun that receives that action. So এখানের মধ্যে টেস্টেড এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে অ্যাকশন ভার্ব, কারণ হচ্ছে আমার তো টেস্টিং বার্ড আছে এবং আইসক্রিমটাকে আমি টেস্ট করেছি। কমন লিঙ্কিং ভার্বস, এই লিস্টটা অ্যাট অল টাইমস মনে রাখতে হবে, এগুলো হচ্ছে কমন লিঙ্কিং ভার্ব। প্রথমত am, is, are, was, were, appear, become, feel, has been, have been, had been, will be, shall be, grow, look, remain, may be, might be, can be, should be, would have been, seem, smell, sound, taste.
এখানে একটা প্র্যাকটিস দেওয়া আছে উইথ 5 সেন্টেন্সেস। এখানের মধ্যে আমরা প্রথমত লিঙ্কিং ভার্ব গুলোকে বের করব। ওকে, আমরা দেখি ডেইজি বিকামস টায়ার্ড। টায়ার্ড হচ্ছে এখানে লিঙ্কিং ভার্ব। সাম অফ দ্য বয়েজ গ্রু ফ্রাস্ট্রেটেড। গ্রু হচ্ছে এখানে লিঙ্কিং ভার্ব। ম্যাসি ওয়াজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব। অকেশনালি বিড would be হচ্ছে যে লিঙ্কিং ভার্ব। মেইনলি দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার গুড, ওয়ার হচ্ছে এখানে লিঙ্কিং ভার্ব। সো আজকের জন্য হচ্ছে এতটুকুই, অ্যান্ড হোপফুলি আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন ফ্রম লিঙ্কিং ভার্ব এবং অ্যাকশন ভার্বের সাথে। এটা অ্যাকচুয়ালি কানেকশনটা কি এবং কম্প্যারিজনটা কি অলমোস্ট সেম আসে, বাট লিঙ্কিং ভার্ব হচ্ছে লিঙ্ক করে। দিস ইজ আনাদার টাইপ অফ ভার্ব। সো হোপফুলি আপনারা শিখতে পেরেছেন অনেক কিছু। প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু শিখতে পারবেন। প্র্যাকটিসের মধ্যে অনেক কোয়েশ্চেন্সও থাকবে যেটা আপনারা রিলেট করতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং টুডে, অ্যান্ড if you have any questions, please do reach out and contact me. Thank you.